Hey, hello everybody. Today inshallah we're gonna learn a new lesson. Our lesson today is a grammar. Grammar معظمنا شباب بيكره الجرامر قوي، بس الجرامر هنا it's so easy. انا لما بروح امتحان انترفيو في بنك او في اي شركه كبيره بلاقي عندي مشكله ما بين some and any. تعال نعرف ايه الفرق بين some و any. تعال نعرف امتى بقول there is some و there is any، او هي there are ولا there is. تعال نعرف مع بعض. أول حاجة عندي هنا some and any. What is different between them? Some يعني بعض و any يعني أي. Something it's called affirmative. يعني إيه affirmative؟ إثبات. شيء مثبت. يعني إيه شيء مثبت؟ جملة مثبتة عادية جدا. أمال يعني إيه any؟ لا إما لو تشوف عملت questions more negative. يعني لا إما question لا إما negative. بس خلاص. شفت سؤال؟ أنا عندك أهو سؤال أهو. Do you have space money؟ عندي questions. يبقى بختار مين يا شباب؟ Any. يبقى do you have any money؟ Do you have any money؟ طب here I don't have money. I know I don't have any money. Why? Because I have negative. يبقى if you have questions and negative you have to use any. So if you don't have I have space money. It's bad. جملة مثبتة. يعني جملة ولا فيها نفي ولا فيها ايه؟ questions. يبقى بختار مين؟ some. وده الفرق بينهم. السؤال التاني بقى. هي there is بتاخد some ولا any؟ ولا تاخد some ولا any؟ لأن there is بتاخد a or an. There is a student here. There is an elephant there. قال لي ده يوجد للمفرد ويوجد للجمع. يبقى there is هنا يوجد لمين؟ للمفرد، فبتاخد a ومين؟ وان. اما انا بقول احيانا اني، قال لا. نمبر 2 هنا هي اني فعلا بتاخد، بس بتاخد is there. is there any لان ده question، فاضطر اقولها is there anybody here؟ is there anybody here؟ is there anybody here؟ is there anybody here؟ طب في النفي برضه بتاخد there is not. يبقى there is not بتاخد مين يا شباب؟ any. برضه any جت عندي هنا في السؤال وجت عندي فين؟ في النفي. فبقول there is not anybody here. There is not anyone here. Number 4 there are تاخد some طبعا. There are some students here. There are some words there.